Vale, cositas de la casa común. Esto está muy guapo, ¿eh? Eso era la cámara de los secretos, ¿no? Lo que acaba de salir era la cámara de los secretos, tío. Yo creo que sí, ¿no? Estos son cosas que literalmente acabamos de ver. Vale, enséñame cosas, tío. What's up, everybody? Welcome to the first Hogwarts Legacy gameplay stream. ¿Cómo tengo los I'm subtítulos, Chandler tío? Wood, community manager here at Avalanche Software, and we've got a lot of really exciting stuff to show you today. But before En we árabe. get into Pero ¿cómo los tengo showing en you the árabe? game and gameplay, I have a few wonderful guests that I need to introduce you to. First up, we have our community guest host. En eso consiste la cámara de los secretos. Es un no te lo vamos a decir, claro. Obviamente. Obviamente. Guilty as charged. Yeah. Esta gente, tío. One half of Expecto Go, James Whitehead. Thanks, Chandler. Yes, I'm James Whitehead of Expecto Go, bringing you guys the latest and greatest in Hogwarts Legacy. Tío, qué guapo el libro ese, ¿no? Tiene el libro de los monstruos, tío. One half of Expecto Go, que usan en el tercer año. Sí, en el tercer año. I'm excited to be here and thank you, Avalanche Software, for inviting Venga, venga, enseñad cositas, joder. A ver, tiene como mucho merchan alrededor. Hay un montón de merchan ahí detrás. Está bastante guapo, todo hay que decirlo. Que eso también es un tema, ¿eh? Lo que cuesta el merchan de las cosas, tío, de las pelis, de las series. Game director Alan Tu. Hello, everyone. And senior environment artist and Hogwarts expert Boston Madsen. So thank you for taking time out of your very busy schedules right now to sit down with us to help us show everybody gameplay. Venga, hombre, que me pongan So what we're cositas. going to be showing you today, first, the character creator, because it's your legacy, and you have to create yourself when you get Vale, esto me interesa, to get into Hogwarts and bring your whole Para ver authentic si, self to Hogwarts. para So ver we're si gonna creo show you que, a character creator. como creo que And es, we're o gonna sea, dive para into verlo a como creo tour que of es. Hogwarts, and it is ¿Vale? Tour por just a Hogwarts. small tour of Hogwarts, right? Because Hogwarts is huge. Claro, Hogwarts pequeño, is porque really big. como hagas uno, te dura esto So, 2 horas, we're gonna be ¿sabes? showing you a El little vídeo. bit, but it's still a lot. So, and finally, ending up with combat. Vale. A little taste of combat, a little taste of how all that works. Let's go. Vale. Just a little taste, yeah. So we're A ver lo de excited la to get creación there. de But again, personajes, first tío. and foremost, we need to get into this character creator. And James, with you here, we wanted to. A ver, también molaría que fuese como en las So, pelis, ¿sabes? Tienes preferencia por una Andrew, casa, who is going pero to te be pueden doing all poner of en our otras. gameplay capture Eso today, no estaría mal, en verdad. is going to be handing you the controller. Oh my gosh! All right, I Tómalo, won't break chaval. anything. All right, so what are we looking at right here on this screen? Mira. These are your presets. So Tienes a como lot unos like, presets other aquí de games, muñecos que ya existen, there's some ¿no? initial Como settings that you can predeterminados. choose for your Por si no te character, apetece that just kind of get them profundizar. into like the ballpark of what you want to be, who you want to be, and what you want to change. Oh man! And then once you're in that ballpark, all Vale. the other tabs let you dial that in, be exactly who you want to be. It's our goal with this Bueno, is esto to es lo make sure típico, o that sea, esto anyone that literalmente está en todos los fantasizes about bringing videojuegos. themselves to Pero the school for Yeah. the a mí lo que me first time, interesa es that they feel like they have the profundizar un poquito options más. in order to En plan, ¿qué se represent who puede they elegir y are qué and- no se puede and elegir? essentially bring Que yo themselves to supongo que Hogwarts por or las whatever pestañas character que hay, they la want to última bring to será Hogwarts. elegir la casa que Oh my quiera. God! And options galore. Do you mind if I try to put myself in here right quick? It's all about you Okay. today. All Vale, esto es right, all right. in-game. Pone. So, Pone que es okay, in-game. yeah, that's me. That's me. We're here. That's me right there. All right, so let's. That's step one. Vale. We're So, pretty close, but let's look at everything Okay, here. You let's know, go over play here. around with some of Sí, these la verdad que se options. parece, ¿eh? Really, All Se right, so parece, what are we la looking cara y at el with pelo y this todo, tío. option over here with the tab? Vale. I see face stuff. Yeah, so a lot of the different faces that you saw in the previous Diferentes screen, all those formas, ¿no? Como de la faces cara. are choices that you have here. So you can now you're just kind of getting into mira, the te puedes details. poner You have gafillas. face shape and your Abajo skin pone que te color, puedes poner gafas. and then Vale, esto es de because la we know a lot cara. of people going right in are going to want it right away. Even Yeah. though it's an option later in the game, Yeah. you can Tono de collect different piel. types of glasses, put them on later. We give you some options right up front if you want to have glasses for your character. Oh man. Oh my gosh. Look at the structure of the faces with this. Wow. Sí, you sí, la guys verdad que hay are algunas caras que, joder, crazy. están logradas, ¿eh? I like that. I don't think my face is that skinny, but I think we'll go with that. I think we'll go that route. And down here is this. Para Those las are gafas. glasses Sí. This there, glass. yeah. Oh, so we started. We can Ojo, go eh. Harry Potter if you want. Off the jump. Sí, literalmente puedes Oh, hacerte Harry Potter. man. Te And pones this is tonto. just some of the options, I'm assuming.
Yeah, so through the course of the game, there's a lot. Luego there's a lot of podrás ir different, cambiando, tú sabes. options that you'll keep unlocking. Okay. So as part of kind of Te like gear for the pondrán 3 character, gafillas y poco there's más. lots of different classes. A there's ver, yo different probablemente me classes, ponga all gafas kinds of porque things, over the las course llevo of en the la game for- realidad, en la vida real. Yeah, right off Entonces, the pues bat. bueno, Such a good call. habrá que Such a ponerse good unas call. gafillas, ¿no? Oh my gosh. All right, so now, oh my. Vale, oh, we estos can son go pelos. quick on this one with the hair. Pelo I spend a largo, lot ¿no? of Pelo time here corto. just, like, dreaming about A ver, hasta different ahora todo muy characters estándar. and what Oh they're gonna my be gosh, the pony. The thing I'm always amazed by whenever I see any Por ahora es todo aspect bastante of estándar. Hogwarts Legacy's character creator is just the texture. And like you even adding the bounce with the hair moving around. Yo, that kind of looks like Hermione a little bit. Vaya pelo, I'm not even gonna just show Es it, verdad, right? es I'm not literalmente Hermione en las And we primeras can pelis. just go, can I go like Tonks purple or green a little Oh, bit? Dios. Oh. Vale, me gusta eso. Yo, A mí me gusta bastante en los this juegos is ponerme so los pelos de cool. colores, Oh, ¿eh? I like that. Esto me gusta. That is cute. Oh, Lo de los okay, pelos de colores so, me gusta. Little behind the scenes. I used to have this type of hair like way back, but was it purple? I wanted silver tips, so that was the closest I got to any color. But oh my gosh, this is so cool. So you literally can bring yourself. Like it's a myriad of textures Tema and color. different Venga, next, hairstyles vamos. here. Que se enrollan mucho, so tío. now we're getting over here to play around with some of the Ah, These la are more subtle complexión, ¿no? options. We've Okay. got freckles, moles, different things like when it comes to your complexion, like casi darker lunares. eyes, Mhm, maybe like mhm. some shading on the cheeks. Oh man. Ah, y luego como You guys literally cicatrices, ¿no? thought of everything with this. No está I la do have a bit de... of fun with Tío. that. And then the scars No está are- la are one of cicatriz those más options famosa where, del cine, tío. you know, Harry had his own unique stars. No está la de Yeah. Harry, But you tío. can come in with Cojones. different scar Yours. options. Yeah. Oh wow. Look at that. Hombre, I algunas didn't molan, ¿eh? see that. La del ojo, por ejemplo. Oh, those are my favorite. Y la otra, que es, Yeah. empieza en el ojo y es media cara. You look kind It's of a like, classic. Esta también está you guapa. look kind of just like tough. But anyway, so now we're over here. Oh man. Ah, y estos son tema el color de los ojos, las This is cejas. so Bueno, sick. bien, hombre, está Again, bien. getting more subtle here, you know, really like dialing in that face to really. Sí, o sea, a ver, puedes hacértelo más o menos I a don't tu know gusto. how, No es would el be like a sistema wannabe más Facebook, tocho de features personalización out. de It's like, personajes que he yeah, I visto. kinda have a big face. La verdad, Yeah, my o sea, eyebrows gotta sit kinda Hay low. muchos en los que puedes profundizar mucho más. But, I mean, literally, you Pero a mí me have interesaba so ver many si options puedes de just alguna starting forma, the game. I feel like I'm gonna cuando be here acabes forever. todo este Yeah, tema you físico, And then this final centrarte tab más here is en where you can bring your full tema character together. You know, this is where you habilidades o finalize vale. everything. You're not Ah, choosing your house tono here. de voz, Okay. That's not yet. That was a theory. tu nombre, But you know, here's where you bring Dificultad, you choose género. voice 1 or voice 2, which is more kind of a masculine or feminine voice, and then even within that, changing your pitch, Oh, with the pitch slider. el It's a tono, subtle ¿no? slider, Yeah. but you can hear it. A ver, son And so you tampoco can son... kind of make out the A ver, differences. no Yeah, you tonterías, choose pero which yo kind qué of sé. voice that you want. You'll be selecting your difficulty here. For today, we'll just go normal because Okay. Andrew's going to be taking us through some of the experiences with combat later. And we Que can talk pocas a little more about dificultades, ¿no? difficulty, Solo yeah, 4. with combat and how that plays in. That is But a I big think question. the Y important story, thing ¿qué here es? is like Ah, mira. if for Minimal people who aren't gameplay, tío. gamers, Vaya mierda eso. especially, Right. story mode is a way to get into this without being worried about like, oh, do I need to be good at games? Like, no, just Solo hay que enjoy this disfrutar game. del juego. So now we'll put A ver, no está experto, mal, yo que sé, habrá gente que lo so, elija y ya está. We're good. We're good. Awesome. And then, Ah, mira, what tienes do que you wanna do? Which ponerle wizard? nombre, ¿o qué? Amazing. What'd you think? Character creator? We're good? I'm good. Yeah, Yo, no? let's explore Hogwarts and let's get into some combat. All right. Through the magic of using a dev kit, we're going to be loading up a save a little Vale. later in so that we can show Vale, you van more a about empezar ahora Hogwarts un and give you poquito that con taste of Hogwarts, ¿no? combat. All right, Andrew's got some Hostias. gameplay pulled up for us here. We are starting out, James. There you are. You're wearing the House Fanatic robes. From Esta es the de Gatling King. Hufflepuff. Thank you. I do look good. And this is our first Es look at the la common sala room. común de I mean, Hufflepuff. dorm room. The dorm room, Yeah, yeah. yeah. This is Bueno, el awesome. dormitorio, Alan, ¿vale? what are we seeing right here with the UI? Vale, esto también es interesantillo, ¿eh? Porque... So right now we know there's been a lot of questions about. Porque digamos que, bueno, hay varias camas y tal, pero tu cama supongo que es la del cofre, ¿no? Que en todas las casas será lo mismo, entiendo. Vale, hay una mascota que, por cierto, se ve un poco rara, ¿no? La mascota. Un poco raruna. 20 espacios para los hechizos, chaval. Ojo, Muy tocho. O sea, eso es lo de abajo a la derecha.
Joder, mola, mola, To the top left of that is you'll see the Control D-pad, direccional. and on the left is an eyeball, and on the right is a bit of a grid. Tienes como una So, poción, the eyeball parece, is an ¿no? example También. of one of not a slottable spell, but what we call an essential spell. hechizo There are certain esencial. spells that are used in very specific contexts, or Claro, that we just want on the entiendo que controller all the llevarás time. And Revelio los is accesos one of those. rápidos, That's entiendo que left llevarás on the D-pad. hechizos On the right on the D-pad is los that que grid más represents necesito where you might utilizar, o sea, slot rollo de spells. combate So, o, okay. por ejemplo, right está el now, Wingardium today, we're not Leviosa gonna ahí. be going into La the de arriba, la spell pluma menu esa because we feel like there's a lot amarilla of es el spoilers Wingardium there, Leviosa. you know, like, what are all the Yo entiendo que spells, llevarás what can eso, we alguno use? de combate, y luego ya puedes elegir lo que Um, sea, ¿sabes? but we do wanna make sure there's still También some te digo, goodies el left to share with desplegable de los everyone. hechizos And yo creo que then, tiene que ser on the rápido, left side, para that thing que, that has a one yo qué sé, button next to it, that's another thing sea where we interesante don't la want to experiencia de spoil, juego. but basically, that's where you Pero bueno. access your tool wheel. So there's a lot of magical tools that you're going to be kind of Vale. moving and Puedes comer. growing over the course of the game. And so that's where you would access them rapidly is our tool wheel. Okay, cool. ¿Y There are puedes a few hacer things algo that I con left off la, the table on the right. The green bar is la your barra health, verde de la and salud? basically there's a Una potion poción, next to it, lo that's que how os he you dicho heal. antes. The bar above it, we're keeping a secret for now. I apologize. Es un secreto la barra. And No sé para all qué the way puede on ser, the la verdad. left is our ¿El minimap minimapa? with a kind of Bueno, el overhead minimapa view está of where bien. you are currently. Tampoco es and muy a common room grande that ni muy updates as pequeño. you travel through, Me recuerda Hogwarts al and del beyond GTA, out in the tío. world. Al And for minimapa del those GTA me recuerda. fans out there that Muy aren't a bien. huge fan of minimaps because we know they exist, there's also options to remove the minimap. Ah, and para quitar el turn on or minimapa, off ¿ves? different Bueno, eso no elements está mal, of ¿eh? our HUD. Eso no está mal del todo. Yeah. Puedes quitarte el And minimapa we'll go more into the y, o sea, spells cuando as we get llegues into a un punto combat, en el que but más o that's menos te kind of- sabes un poco mover, that's what you're te quitas el seeing. And this minimapa y is si our HUD. necesitas mirar el mapa Also, aposta, Andrew's pues ya no giving miras, us a ¿sabes? good look over here. I want to call out. I'm a big fan of the bedside tables in the dormitories. Very nice bedside tables. Bueno, se centran aquí en cosas un poco chorra, pero bueno, está bien. The honey-colored wood was mentioned in the writing. It's part of lore. It's part of lore. There we go. Sí, sí, All sí. right. So now we're walking Vale. out into. Entiendo We que really try ahora making those low ceiling sí saldrá de los dorms to dormitorios, give you ¿no? A that lo que viene Badger's siendo... Nest sort of And feel. the first thing I Parecen noticed casas is como muy pequeñas, tío. the score Me recuerda, is pues eso, a amazing. la comarca, tío, del And, Señor de and los I'm Anillos. calling out here. Está chulo. This is unique music that you're hearing for the Hufflepuff Common Room. Go back to those Common Room ¿hay videos musiquita we o qué? released. You'll notice the Yo no la music's a escucho la little bit música, different, and that is entirely intentional. Ah, pues eso I mola. just want to welcome you to your common room in every single house, just a little bit Pero different. tampoco lo quiero subir And mucho, customize que that experience right away. Oh my gosh. Que no lo it's so escucho bien. awesome. Look at that. So I mean, beautiful design. Sí, We sí, could sí. spend Es muy like bonito, the tío, el entire diseño rest de of the la... stream just in the common room de here las and salas talking comunes. about it, and I'm sure Boston and James could be like just geeking out over. Hostia, lo que me ha parecido raro es que estuvieran sentados ahí de frente mirándote. Porque estos, bueno, están ahí un poco, ¿sabes? Que no están ni conversando ni nada, están sentados así. It's got a real earthy vibe. Yeah. Eso me ha parecido un poco raro, Which ¿verdad? is like elements for each of the houses. ¿Ves? right? Están Like, sentados de frente así con las manos cruzadas. Todo el mundo. Wow. Es como no están ni hablando ni nada, eso es un poco raro, Wow. es verdad. So it feels earthy. We've got a little earthen passageway. That's what we were. Hopefully, it should feel. Que luego very supongo que familiar. será muy Yeah, it diferente, o sea, does, me it refiero. does. A ver, tampoco But tan I diferente, know ¿ves? you Está don't todo el wanna mundo así, leave, but we're gonna be con las manos leaving. cruzadas y sentado así. Thank you. I understand. O sea, no hay como interacción Whoa, entre the ellos. sound effects, though. Like, looking back at the past trailers, it was just music. Vale, but por kinda aquí entiendo que hearing ya how sales, ¿no? Hogwarts is now. That's Sales so de la cool. sala It's común. tactile. Yeah. Andrew's going to make use of one of our spells, Revelio. ¿Cómo? Use Revelio right here because there's a little magic going on. You notice a little something there. Anda, mira. Qué chulo esto. Yeah. So these are something that we kind of interchangeably call Revelio pages. Ah, or esto es lore como, pages. And ¿no? You'll notice a bunch of things pop up on the screen. Yeah. You see that Cosas de la like some XP historia y for it, demás, ¿no? and Bueno, you can challenge, also see pone. that we've advanced something Como called, like, a desafíos o field guide historias to así. match up in the Okay. corner. Uh-huh. So I want to talk about that a little bit. So we had to ask ourselves, what? Anda, me lo quitan. Continue, I'm sorry. Continue. There may be something you may or may not be able to tickle there. But Ah, vale, vale, ya vuelvo. in our game, we had to answer the question, you know, we're a late fifth year. What does that mean? Ah, How do we catch llegamos up to the en other quinto students? curso. Okay, okay. And Pues en so quinto, we have an answer to hostias. that question, and Ya and sabes it's unas cuantas given to cosas you de- by the staff. de magia. So there's something that we call the Wizard's Field Guide. Guía de that's campo del granted to you mago, que te dan early al on in the principio del game. juego. And the Wizard's Field Guide is how you actually Alcanzar al work resto on de catching alumnos. up with the other students. Mola eso, ¿eh? So, Andrew, Vale, if y you esto could ya pause es- for me up here before we push forward a little bit. You can see in our Esto pause ya menu, son las we've got escaleras, this ¿no? book theme. Wow. That's your a Wizard's ver. Field Guide, and you can see your Mapa, house como kind of desafío. overlaid Yeah. over it. Okay. right? Tienes You can see that on your también level as well. cartas.
So the field guide has this magical property of looking talentos, out into the world around inventario, you, and the joder. reason why it's on Y loan tenías from the también Ministry of como, Magic and the professors that como para cambiarte el granted it aspecto, ¿no? to you Parecía. as a late fifth-year student is because they want it to help you Qué chulo, catch tío, up eso, to the other kids. And its magical property is to discover different opportunities to learn and grow. El menú me ha gustado, So the la way it verdad. works is, as you discover O sea, ese gameplay menú me ha in the gustado, ese game, menú de pausa. it actually Es bastante recognizes that as a sencillito, cada cosa en challenge, su which is sitio. kind of On the bottom. locked into there. Okay. And Andrew, Sin if you go cargar in there, mucho y si quieres you'll see entrar, mira, different nivel types of 2. challenges that are combat challenges, Wow. quest challenges, Chulo, exploration ¿eh? challenges. And you can see field guide pages Estos son around como there as well. challenge. Yeah. So 1%. We unlock that one Mira, field guide page. exploración, that entire category is one of the ways that the combate, book itself kind of tiene fills out desafíos, into mola. the school and spills out into the school and kind of hides itself with different types of challenges and different things to do around Mola the por eso, school por completar cosas, that you're tío. actually going Porque al to final es lo que interact mola with de to estos juegos, help que you grow as completas a wizard cosas. and practice your spells. Pero And so no that sé, thing that we está just chulo, está saw chulo. is not just a De field guide momento challenge me ha from the gustado It's todo lo also que he visto something prácticamente. that players can use to learn about the school as they're traveling around. They spot these little secret facts and they can kind of play a little bit of a game discovering all of them, and they're over Hay más 100 de field guide 100 pages just in páginas. Hogwarts alone. So- A little glimpse of the grand staircase Yeah. here. We're not It's gonna. circular Madre mía, staircase all to the match the tower. portraits. Yeah. Se va a tener que farmear un poquito en este juego, Ignite right there, which was so cool. Yeah. Oh man. Fast travel points there. En el mapa te salen House iconitos, ¿no? hourglasses. We had to. I Hay puntos de how viaje much fun rápido. was it designing those and putting all Oh, they're those in there? gorgeous, but But that they're just ¿Esto like in qué the es? books, Yes. right It's next a to nod the to Great lore. Hall. it's a nod Yeah. to lore. Ah, estos son los House points puntos, is ¿no? not Este es el a reloj de los core puntos. mechanic or ¿O qué? system in the Yeah, game. we It is- De la we copa de narrate las it as casas. like a gameplay system, but it's definitely present throughout our narrative, and there are lots of choices where we want to nod to things that aren't necessarily gameplay systems, but, Yeah. Y eso but es we el gran nod to them comedor. as part of the narrative. Over to the right. Por Dios, que there, entren, Andrew tío. was teasing No van a that's the, entrar al- Great no Hall van a over to entrar. those doors. Again, we're not going No there. van a He's entrar. just Y esta kinda es la like, puerta de entrada, ¿no? No. Cool, cool. Here's another collectible page. You know, just again showing you like just these things around Hogwarts that you can Aquí tienes que usar otro do, hechizo pick para up, pillarlo. and That's a shot straight from the trailer too. Just that part right there. Esta es la recognize entrada, might be giving entiendo. you a O sea, little saliendo fan por la service puerta here with, grande esa, with sales fuera callbacks to de... those. Sales al patio de Hogwarts. And this must be summertime, because I noticed O these al are menos the así es en los summertime windows. videojuegos, en los antiguos. These windows will change with the season. Creo que es Yeah, así, the vamos. detail I put into this is kind of it. I get surprised by it all the time. That's didn't a even know that was a sentient thing. magic castle, so. ¿Vale? ¿Van a salir? Oh, man. And we're going out. Hostia, no hay ni animación ni that. nada. O sea, directamente This is sale. where the students would Hostia, normally mola, kind eh. of Claro, este es el congregate patio. just to kind of chill out, play, meet each other outside the Great Hall before and after meals. Qué chulo, tío. O sea, me ha sorprendido que no haya carga de ningún tipo. When the castle interconnects to that it interconnects outside, inside. Sí, There, sí, there are sí. pathways on both sides of things, so you really get a sense of scope Yeah. to how big this castle Mira, is. eso es para viajes rápidos. You'll notice a bridge over Y there. los vas That's a place descubriendo you can según go vas to explorando el cross. castillo. Everything Guay. that you see is a place that you can visit. Todo lo que se ve son lugares que Tried puedes so- visitar. A Put ver. a lot of effort in making it feel really alive. Calma, Not just ¿sabes? student population, but even just the greenery and stuff. It's Scotland. Yeah. And this castle's been here for hundreds of years, so just kind of the moss and Claro, all eso the del fondo trees es that have el pueblo, overgrown ¿no? it Es and Hogsmeade o como. Gosh. that O no está ahí, está más lejos. Scottish. Location might look a little familiar to you. I thought I recognized it. I believe this is from the Se queda un spring poco quieto, ¿no, el muñeco? ASMR. And yes, so that puzzle right there, that view. Qué chulo, tío. Andrew Este se is ve muy taking bien, us eh. right back to I am that. going to tell Andrew not to interact with that puzzle. Se ve and to keep como, no moving sé, on. impone, tío. We can't spoil castillo. everything. We can't give you everything, right? Hogwarts So- contains a lot of secrets. ¿Esto qué es exactamente, tío? En esta parte estoy perdido. Oh my Oh, God. Esto no sé qué parte But es. this is this grand la entryway zona right central. here, coming down into a really kind of central area. Yeah, we're coming upon the central hall, and Al we pointed out the vestíbulo, greenhouse ¿no? outside, and we'll notice when we get down there that it's on the right. Qué chulo. This La is pared. a big hub of the school. Like it's a big castle, but it is Está designed so diseñado you para shouldn't no get very perderse lost. demasiado. It's kind of a grand central station. Ya te digo yo that I love each that. direction, que va a estar complicado. Hasta que te lo recorras, hasta que juegues unas cuantas horas, no vas a saber muy bien dónde estás. Eso 100% va a pasar. Oh my Of a lot God. of the castle. Even the color visually, you can just tell, okay, green. Oh, Verde para el green, invernadero, red. biblioteca, Oh my marrón. Sí, a God. ver, tiene A lot of sentido. it'll be subconscious, but Yeah. it'll help you really O sea, feel mola que like esté así learn the porque al final castle es un and lío. feel like you O know sea, your way Hogwarts es around. literalmente enorme. That's not to say that Entonces, it's easy pues to bueno, learn. está all bien. of us here O sea, que lo still get diferencien así lost in it gráficamente de on a ese daily modo. basis. It's a castle.
Great point. ¿Van a cortar ya? I love that Andrew's definitely teasing a lot of things here. I'm noticing he's swinging the Okay, camera this están way and enfocando that. como las caras, ¿no? Ay, este es uno de los He's patios, got tío, this del grin on his árbol. face over there that's just like, Sí, yeah, sí, I sí, know sí. what I'm doing. I know what I'm Sé doing. cuál es este, tío. Y luego están las clases. Aquí en el pasillo este hay como clases. You know, and just kind of chill out. And an opportunity to ¿Esto qué son? talk to Para somebody, tener secundarias, get a- ¿no? get a Yeah. quest giver here. Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Sí, sí, sí. Nellie, by the way. I'm just so excited that Son the como Daedalian secundarias. keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Rumor Voy is that the por... former Estoy headmistress, ayudando a Professor Freya. Mole, Ahora. conjured them to protect the contents of certain locked Estoy en el mundo cabinets este de las years ago. plantas y cosas así. Professor Es que no me Black acuerdo couldn't nunca de be los bothered nombres. to disenchant Pero the estoy ayudando a keys, Freya, sí. and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a Lo que reward. noto es que es un juego para perderte. O sea, es un juego para perderte, echarle horas, tranquilamente. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I Que va a think ser I un juego heard para one of the keys flipar, in the astronomy tower. You should listen for them. O sea, yo no sé cómo va a ser el platino de este juego, Those kind tío. of side quests are really, Pero puede ser una it's a completa cool way locura, to interact If you manage to with open a your cabinet. fellow students, with Nos lo perhaps vamos a other fundir. teachers, with, you know, various ¿Cómo nos lo things like vamos a that, as well fundir, as tío? teach you some more of the secrets Tengo of unas Hogwarts, ganas de I este think. juego. There's a In this little case, bit of that. absolutely. Yeah. So the students are a way to kind of like flesh out the school opportunities around it. What we can Porque do, ya era and como those hora, ¿no? De que interactions, sacaran un juego bueno, different en plano interactions with decente. different Algo así de characters, Harry Potter. can also offer O sea, different ya iba choice points to the siendo player. hora de And then some of those estas things cosas. can Yo creo. affect things game wide. Some of these affect characters' lives, the ending of the game. And sometimes it's just about you being a little bit of a Sometimes nice just about guy the or just mission. being a jerk. Yes, absolutely. Lo que So the tengo scale curiosidad really es, varies, ¿podrás but- hacer magia sin but, más? but those O sea, tú vas por opportunities los pasillos y le puedes hacer Wow, look at un... this. Avada Kedavra a un compañero. A ver, entiendo que no, ¿vale? Entiendo que no se pueden hacer Avadas Kedavras a compañeros. Pero yo qué sé, rollo, algún truquito de estos de magia, se lo podrás hacer alguno de, yo qué sé, para hacer un poco el bobo o ser un poco gamberro, ¿sabes? Y que te castiguen los profes. Eso molaría. Eso estaría chulo. En la que puedas decidir tú si eres bueno o malo. O sea, bueno en el sentido de decir, pues eso, buen alumno o que te portes un poco mal, ¿sabes? Are you all right? Y el Quidditch, tío. Yo entiendo que habrá... O sea, creo que hay partidos de Quidditch, ¿no? Que eso al final es lo que mola. Buah, algún día igual me juego el Harry Potter Quidditch, ¿eh? De la Play 2. Que lo tengo por ahí, tío, y es una barbaridad. Qué juegazo, colega. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends. Ah, mira, ¿ves? And so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that ¿Se la ha is. robado o qué? I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like Esferitas marbles. como canicas. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling Vamos, que le ha liquid. robado todos los juegos, ¿no? Estos, los gobstones, estos. I haven't much interest in a game that Y vas a tener sprays que you with ayudarla buggers. pegándole una Only if paliza, you ¿no? lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for Imagino que también losing. podrás jugar al And ajedrez este Melda was one of mágico the worst y losers historias así, no sé. ever written a story or O sea, a yo espero que me terrible deje as hacer well. como todo. And now Todo lo que those pasa en las poor pelis y en los losers libros, taken que me my deje hacer todo lo gobstones posible, and tío. hidden them in O sea, eso es very lo que high quiero yo, places all over the básicamente. O sea, lo que school. espero del juego. Míralo, se los han quitado, tío. Sounds as if you caused the smelly situation and they responded accordingly. I didn't make the rules. Anyway, I Ojo, can't work out how to get them back on my No own. puedes decirla, I mira, ha don't sido culpa think I tuya, know the ¿sabes? necessary spells yet. Claro, y ahora te pedirá I need ayuda, ¿no? someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Joder, pues estás en quinto, tío. Qué movida. Yo pensaba que estabas en primero. Por favor, la última pregunta, tío. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do Mola, come tío. and see Yo me qué sé. again. Te vas encontrando I'll be secundarias. A back ver, es to que es lo playing típico. snake Es picking lo mínimo, Jackstone ¿sabes? by myself in no Es lo time. mínimo que pueden hacer. Es literalmente lo mínimo. With her, because there's so many ways that you can go with that. You can like you can feel for her. Sí, a you ver, can be las a típicas jerk to her, opciones you de can be diálogo like, también te digo. Gobstone sounds Es que, awful. It sounds like you're o sea, just mean. Like, Yeah, and your opportunities to ¿Cómo meet puedo Nina decir over- esto, tío? Yeah. O sea, tampoco entiendo que arriesguen de alguna forma en este juego
pero con que haga las cosas que hace bien es suficiente. O sea, con que haga las cosas sencillas bien es suficiente. O sea, que arriesguen en lo mínimo para que, pues eso, yo qué sé, para que salga un buen juego. Pero que las cosas, las típicas cosas de misiones secundarias, coleccionables, eso, en plan, simplemente que lo hagan bien. O sea, que aseguren con eso y luego que arriesguen en lo que tengan que arriesgar. El combate, por ejemplo, que lo hagan divertido, tío, que lo hagan entretenido. Ahora lo mostrarán. Que hagan un combate divertido y entretenido. Y luego lo que tengan que arriesgar, pues que arriesguen. Que por cierto, esta es la clase de defensa contra las artes oscuras. Muy guapa. Está muy chulo todo. O sea, está muy bien recreado, vamos. O sea, tampoco es que sea difícil, pero que mola. Está recreado a la perfección, vaya. El suelo es literalmente igual. La estatua del techo es muy parecida, si no es la misma. Está muy bien. Me está gustando lo que estoy viendo. I was like, we're in Defense Against the Dark Arts class. I recognize that staircase to the left where we were just at. Andrew was walking by. I also recognize que si tiraran media horita, una cosa así. Como... Oh my gosh. Being in a classroom, I think this is a good opportunity to talk about how classes work, because we've gotten a lot of questions about that. Is it a schedule-based system? Is it so tell us how classes work. Yeah, so ultimately decided not to go the sim route. So I think like one of the speculations was, is there time of day and you know, that kind of thing. Like, can I miss class at this time of day? There is a day-night cycle. Yeah, there is a day-night cycle, but everything is very narrative-based. And so there's a big mystery going on. Esto también está guay, por ejemplo, que por la noche puedas salir. En plan, que te puedas escapar. Ya que no se puede salir del castillo por la noche, que tú tengas la opción. O sea, que puedas salir. Y que sea todo como más peligroso, ¿sabes? Que puedas ir al fucking bosque prohibido y reventar gente por la noche. No sé, esas cosillas. O sea, es que es lo que esperas, ¿no? Lo que esperas de un juego así, que lo puedas hacer, joder. Que te den muchas opciones, tío, y ya está. Que te den muchas opciones de hacer muchas cosas, de hacer lo que quieras. Hasta cierto punto. Entiendo que no puedes matar profesores, por ejemplo, eso no creo que dejen. Ni matar compañeros, o sea, ni matar alumnos. Entiendo que no te dejen hacer eso. Aunque sería también curioso, pero no sé. Me entiendo que no van a dejar. Victorian high, you know, high society. ¿Dónde va ahora? I just no wonder you like this area because we built it for like the purebloods and the Slytherins. Oh, come on. Well, like speaking of lived in, like the sound effects again, the chatter of the communication. ¿Eso es el puente? No, no es el puente, ¿no? Que conecta con el bosque. Creo que no. Y este puente yo no lo veo. No sé, no lo recuerdo. A ver, que habrá mil cosas que no salgan en las pelis, pero que el único registro visual que tenemos de Hogwarts es por las películas. ¿Ves? Aquí mola porque están los muñecos hablando, ¿sabes? Están teniendo una conversación, tal, pues eso... Que tenga vida, tío. No como la sala común, que estaban todos así sentados. Así. Que eso es rarísimo. O sea, que salgas tú andando y haya 5 o 6 personas sentadas mirando al frente sin hablar entre ellas. Eso es rarísimo, tío. ¿Ves? Que esté un tío ahí recogiendo libros o lo que sea, o cosas así. Los NPCs son pochísimos. Tío, pero te lo juro que los de la sala común son horribles. Pero que por lo menos, ¿ves? Mira, por lo menos ese está riendo del otro. O pasan, te miran, no sé qué. ¿Sabes? Pero es que lo de la sala común me ha parecido horrible. O sea, horrible. Pero eso como mínimo, ¿ves? Se sienta, busca algo en el bolsillo, no sé qué, se pone a leer. ¿Sabes? Cosas así. No que se sienten y que estén de frente, tú. Es que eso me ha parecido. A ver, yo entiendo que lo cambiarán, eso. Lo de la sala común, pero joder, qué asco. Esta es la diseñadora, ¿no? De los escenarios, ha dicho. Les falta algo, sí, a ver. Son, no sé. Es que, y eso es lo de, ¿no? Lo de los correos, la lechucería. Lo de los correos, la lechucería. Es raro, es raro. Pero es que tampoco es demasiado sencillo, yo creo.
great call. No, I also love that as I. O sea, que es como one of my favorite complicado de things hacer about realmente. Just kind of going around on the outside of the school is that all those Que things por that I cierto, see are places that I can la túnica que go llevas to, tú no la lleva that I nadie. can O visit. sea, I just love todos that van since con I can know la all túnica of negra Although y the poco Scottish más. Y countryside. bueno, We're algún kind of closing out algún our distintivo de mini color tour y of ya está, Hogwarts. ¿sabes? Again, it was but a Que ninguno fraction lleva la que llevas of tú. this Hostia, y esto enormous es la salida. castle, El péndulo este grande, we're ¿no? Y closing la out here in the salida, clock tower. supongo que So por ahí another recognizable irás a location, Hogsmeade, al but pueblo. this is where Por aquí Cross fuera. Swans, which is the secret, not so secret dueling club is that the students have put together. Professors definitely know about it, but they think they're being clever. Ah, mira, y hay otra secundaria, And ¿no? it's run by this Lucan Brattleby here. who's in a younger year, but we kind of like that. Este es that he's el... running things. Hello, Lucan. Este es el que le ha quitado May I use los... the ¿no? training dummy? Of Ah, course. mira. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. ¿Y van a enseñar el combate así, tío? ¿Se lo van a That would enseñar be así? wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. And this is a Raro. really Yo good pensaba que iban a opportunity to enseñarlo now jump into combat, because really in the game this is going to be al combate. Sí, sí. the first time where you Y yourself después get del to combate learn ya se about acabó, en principio. combat and combos in a big way and in a new way. For me personally, this was where the game like really starts to open up to the possibilities. Yeah. So we've set up a training dummy, and this is kind of an activity where you're supposed to execute Vale. according to kind of the Para que iconography vayas on the tirando los top. hechizos, ¿no? Now, what we see on the top is the Sí, eso está un active poco spell, regular, ¿eh? followed by four, Lo de what we las just voces kind tienen of que mirarlo, ¿eh? lovingly Porque refer está to as regular. basic shots. Aparte que facialmente There's tampoco certain es que sea spells una that the locura. wizards kind of like Los use, muñecos. just kind of fling. Andrew's using one now. And you trigger that by tapping R2 on your controller. So you can see in the corner R2. Sí, es So if verdad you tap que R2, that throws out a basic shot. las voces That iban un poco R2 is also your descompensadas en gateway algunos to algunos all of momentos. the spells that you might Pero eso select. como que So if you tampoco tienen hold como R2 mucha instead, you can see how the mucha diamond expresividad, expands. ¿sabes? And if we let go, you see how O it eso contracts. parece. Yeah. And so if you hold it again, Que no sé, it a ver, expands. yo And so entiendo when it que expands and all the spells cambiarán that muy you pocas slotted cosas, porque while es you're que esto holding sale that ya. button can now be tapped Esto with sale the face button. prácticamente ya. Awesome. Entonces And not only cambiarán that, poquitas but over cosas. the course of the game, you can gain additional spell diamonds. Es Up que to esto sale 4 additional ones, so that you can slot en up to febrero, 16 spells, a principios de pretty febrero. much O sea, tampoco queda instantly. tanto, And then quedan that 2 helps meses. us, O sea, como fulfill mucho the pulir un fantasy par of de in combat, tontunas I y need to ya be able to está access fuera el things juego. very rapidly. Yeah. Entonces, And esto, so you joder, learn tiene over the pinta de course ser of una these versión muy events, final, you ¿sabes? know, how to juggle De not lo que just va a ser. spellcasting, but also it reinforces an understanding of another feature of the wheel, which is their cooldowns. So as you're casting spells, just to make sure that you're not just Ah, o kind of sea, que like tienen como un repeating cooldown, something ¿no? over and over and over Right, again. right. You can see cooldowns on the spells that he's using. Joder, tío, ya on empezamos the con wheel. estas mierdas, And then as you colega. progress through the game, there are different things that can affect things, like cooldowns through your talents, different things that allow you to Okay, kind of like okay. juggle and adjust and update those things. And so if you hold down R2 and you tap the D-pad, it will switch between Oh, yeah? your other claro. diamonds if you've unlocked them. And that's how you access all those. Oh man. Bueno, Figure a out ver, some tiene action pinta over here. interesante, la verdad. Yeah. So this is a great way to kind of O learn sea, how entiendo que to algunos tendrán cooldown, pull ¿no? things Como ha dicho. together. Pero um, bien, So tío, you no pull sé. those literally also combos right here. together. Yeah. Mira, pum, pum, pum. Accio, tap, tap, tap. Awesome. Well Good done, job, Andrew. Andrew. No sé, tío. That's just against the dummy, Mm, but I mean, Tiene pinta interesante, ¿eh? El combate, la verdad. That's enough practice. Tiene pinta muy interesante el You look combate, clear ¿eh? there. Thank you, Lucan. I say Sinceramente. better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. I think now we can take on something a little more challenging. It's going Va to a shoot devolver el back. lanzamiento. Now let's talk about Ah, mira, y te similar sube la features of experiencia y the todo. combat system. Por hacer estas cosillas. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ah, y esto es uno contra Ready uno, for ¿no? another round? We're on a PS5 dev kit here, so we're going to be able to kind of pause I'm the action Yeah. and talk about what you're seeing on the screen, because there's about to be a lot going on. Ah, y aquí puedes okay. pegarte con el que quieras, ¿o cómo? All right, here you can select if you want to Puedes fight seleccionar with contra quién somebody quieres else, luchar. one of your The other classmates. students. Yeah. But in this case, we're not. We want that action to feel a little more frantic towards you to really get you that sense of ver. combat. Ahora que te ponen una Apparently, cinemática, ¿no? Del got combate, quite the claro, así como reputation se 'cause they've agachan, got you tal. up against Yeah, 3 people. 3, yeah. Apologies. Off the jump. ¿Que te pegas con 3? So I can explain this just because I ¿Te know pegas people con are going tres? to go into it, but we can probably just kind of jump in. Ah, tienen como escudos, ¿no?
you're not the only one that has Protego and the ability to deflect. The enemies do too. And we actually play with that when it comes to the spell casting. So you notice that there are different colored Tiene como shields with escudos, ¿no? different characters. Madre, tú. And you Bueno, also se les notice revienta, that a los spells have niños. different colors on them. Madre mía, So chaval. to help players understand kind of like the function Hostia, pero of their parecen un spells, poco you have pochos, ¿no? En different plan, la pelea. brackets. Bueno, So ahí there parece are que lo has damage spells, parado, there are tal. force spells, there are, I'm forgetting the Que other supongo que ones, but depende control spells. de los And so enemigos también será those más things difícil o for the menos player, difícil. they Esto wind igual up es una also chorrada de being a difícil, color ¿sabes? indicator for which Eso hasta que which no actual lo vayas spell to use jugando... to Hostia, break le through pegan, different shields that enemies can use. Hasta que Now no we lo have vayas rewards kind of jugando, like that entiendo que closer no, attention que that no we're irá... paying on things. Eso, We've got ¿sabes? this paused here Que now. no lo irás You can viendo. kind of see all the elements on the screen, the Pero eso, que halo sean, around the joder, que sean un poco avatar's rápidos, head, each of the frenéticos los different combates, yo qué sé. shields, to kind Que of give us a puedas usar breakdown of varios what's hechizos going on. ayuda bastante. Porque So you notice at the top, that en los we're juegos kind of like donde el calling out combate puedes which usar enemy you kind of varias like cosas, targeted and their normalmente level and es muy health. divertido So, el combate. you know, as you target different characters, Porque you'll puedes be able to hacer get that 1000 breakdown. historias, tienes 1000 mecánicas para combatir. The Entonces, halo over bueno. your head, whenever an enemy is Ayuda about mucho. an attack, it's almost like you have a little bit of a sixth sense for those things that are coming. If you see the halo, it Y means tienes there's como, an ¿no? incoming El attack, sentido and if you arácnido. tap Lo the tienes. triangle button by default, Que es el then circulito que tienes that alrededor de la you'll be cabeza, able to vaya. deflect that attack that El comes in circulito ese up, marrón, yeah, ese. And I love that naranja. deflect where it goes off and like hits things Yeah. up and kind of breaks things off walls too. But also, if you hold the button, then it doesn't just deflect. It also deflects and turns around with Mucha a charla, counterattack stupefy Mucha charleta, that actually stuns the enemy. Pero bueno, está And bien. you can use that even in your combos and stuff. So if you're focused on a character, you know, and you're doing your thing, and someone else attacks you, you can actually turn that attack into a direct attack on the person that you're comboing. Back into, Bueno, yo into qué sé. gameplay here. Andrew's Tiene gonna buena pinta, la verdad. pretty handily finish these El combate y tal. students off here. Win this duel. Joder, aquí es que le dan varios golpes, ¿eh? El que está jugando es un poco paquete, también te digo. It's like a dance. ¿Vale? Uno para uno. Yeah, we really tomas felt una like poti? we really felt like in the movies, there's almost like victoria. it's kind of like there's this element of kind of like fencing. Me esperaba from como que se very moviese great más el distance. personaje. That's a ¿no? good call. No sé. And there were a lot of things that we had to do with our controls and combat system in order to kind of capitalize on that idea. That's pretty Claro, tío, unique es to que the Wizarding World. como que facialmente tampoco es que esté muy currado, ¿sabes? O sea, las caras de los have already muñecos. taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. Yo qué sé. You'd better keep practicing if you want a chance at winning. Or at least Pecueca surviving Power, the next muchas round. gracias por ese follow. I'll let you know when we're Madre ready. mía, tío. Hope A to todos see you los then. que os sale la alerta esa de yo pegándole golpes The a la next mesa. round is for all the gobstones, Bendecidos, so to ¿eh? Y speak. bendecidas. And that is more or less going to wrap it up Bueno, for us for now, for what we wanted to show al menos lo que you. queríamos Character mostrar. Pues creator, nada. tour of Hogwarts, and, Ha estado just bien, that la little verdad, no taste sé. of A mí combat. me ha gustado. But we Me ha didn't gustado wanna leave you bastante. without La luz maybe a little parece... taste of something O sea, that la we're, iluminación may parece show in the bastante future, decente, may ¿eh? show next time. Habrá que verlo de noche, You know, en so algunas leaving the partes. castle, pero no sé. going Tiene out buena pinta, la here, verdad. Al exterior del castillo. More owls confirmed. Owl Vale, este es el mail. puente, ¿no? Que There's the lleva owlry again. al bosque. Yes, all of the owls. A una parte del bosque. But yeah, just heading out here again to show you like from Hogwarts A ver. to the world beyond Hogwarts. Ah, no, miento. A ver. And man. this is not somewhere where we're going today, but we will definitely be taking you in the Lo haremos future. en el futuro. Estaba la casa de Hagrid por ahí, ¿no? Joder, muy bien, tío. A glimpse at the Es- scale of the oh, castle back Qué there. grande, claro. All right, so we're gonna wrap Estaba la things casa de up Hagrid ahí here, abajo, but, creo, I hope you guys have enjoyed everything that you've seen, but I think Pues nada, James, you may bien, no sé, have a ver, few other algo normalito. O sea, questions here at the tampoco end me of refiero. things, Han so enseñado we're done with, las tres what cosillas que we're querían showing enseñar, off pero está muy gameplay bien. side. O sea, yo del combate And there's necesito a ver few más. things that you Personalmente want to necesito ver más. Alan and Pero Boston's bueno, brains sí, es un about. vídeo. O sea, bueno, está en directo ahora mismo. Lot. Pero sí, sí. O sea, ya te digo, yo del combate necesito ver algo más. Algo más de lo que han mostrado ya. Bueno, lo que necesito es jugarlo, básicamente, para decir me gusta o no me gusta, que yo entiendo que sí me va a gustar. Porque eso te da mucho juego, que haya tantos hechizos de combate y de historias, te da mucho juego a muchas cosas, ¿sabes? Pero sí, no sé, a ver, tiene buena pinta. Yo tengo ganas, en plan, tengo muchas ganas. Porque es como el juego que siempre hemos querido, ¿sabes? Que nos tenemos que ir a jugar los Harry Potter de la Play 1, porque el resto son un poco pochos, pero bien, no sé. Y eso, a ver, lo de los personajes, pues muy sencillito, la verdad. Tampoco tiene mucha historia.
Y supongo que luego lo de la casa lo elegirás luego, pero la creación de personajes, pues sin más. O sea, es muy normalita. Y luego eso, a ver, lo del castillo es que es una liada. Es un castillo gigante. Entonces, hasta que no lleves unas cuantas horas no vas a saber muy bien por dónde estás. Y igual alguna vez incluso te pierdes cuando llevas tantas horas, ¿sabes? Porque no sabes muy bien dónde estás, pero bueno, bien. No sé. El mapa y eso bien, la verdad, lo he visto guay. Y lo de las habilidades, o sea, lo de las habilidades abajo a la derecha, los accesos rápidos, mola también, tío. No sé. Está como, esas cosas están como bien pensadas. Que tengas unos hechizos que sabes que vas a utilizar ahí, que tengas 4, y que luego puedas utilizar el resto, pues cuando te apetezca, básicamente, en cada situación. Pero eso, bien, no sé. Así que nada, gente, vamos a cerrar esto por aquí.